Hello, students. In our early lecture, we have studied the plot of the novel Jane Austen's Pride and Prejudice. We have gone through that Elizabeth is at Netherfield Park. Jane was suddenly taken ill. Elizabeth, who came to take care of her sister, and after recuperating Barahono, after recuperating from the illness, Jane and Elizabeth returns back to Longbourn. At Longbourn, Mr. Collins, who is cousin of Mr. Bennet, as Mr. Bennet don't have a boy or son, see what is going to happen as per law is that Mr. Collins is to receive the entire property of Mr. Bennet, and that is what he is there to share the property. Mr. Collins, who is staying at Longbourn, who often been to Marytone to visit the army officers' march. Mr. Collins, while staying at Longbourn, tried to propose Elizabeth, but Elizabeth blatantly refused him outright because Jane is already engaged with Mr. Bingley, and Mr. Bingley, who gave them a ball dance party at Netherfield Park. The daughters of the Bennet family enjoyed, and Caroline Bingley, who tried to distance Mr. Bingley and Elizabeth from each other. Mr. Bingley is very much in love with Jane. At the same time, Darcy was feeling condemning, but there is a love arousal in his heart with Elizabeth. So Elizabeth is not likely to accept him as a lover. So he is trying to entice through his talk, but Mr. Darcy is not likely to be acceptable because he had prevented Mr. Wickham from the legitimate heir that he supposed and conveyed it to Elizabeth. It's a kind of prejudice that Elizabeth was in, and prejudice was created by Mr. Wickham. Mr. Bingley, in the midst of this, Charlotte Illicoz visits Bennet and learns of Elizabeth's refusal of Mr. Collins. Mr. Collins withdraws the offer, and Charlotte begins spending more time with him. Charlotte accepts, and the news of their engagement spread to the Longbourn and Lucas Lodge. Bingley supposed to visit temporary. A letter received to Jane from Caroline Bingley that the whole party has left for London and will not return all the winter. Caroline tells Jane that they are spending great deal of time with Georgiana Darcy and likely to get him married with Miss Darcy. Jane was very much surprised by this news. Jane believed that this is going to be a disaster for her. She was weeping. All the suspicions and the role of Darcy and Bingley's sister may be playing them to keep them apart. Jane receives another letter from Caroline Bingley,
and reads that Bingleys have no plans of ever returning to Netherfield Park. Jane was depressed. Elizabeth was very angry. She blamed Darcy and Bingley's sister for interfering in the lovers' happiness. Mrs. Bennet and sister-in-law Mr. and Mrs. Gardiner arrived in Longbourn to spend the Christmas time with the Bennet family. Mrs. Bennet and other relatives, Mrs. Gardiner, cautious Elizabeth against encouraging Wickham, telling her that lack of fortune on either side makes the hope match between the two as impractical and irresponsible. There is a great respect Elizabeth do have with Wickham, but Mrs. Gardiner and Mr. Gardiner's narrative proved to be a disaster for all these anticipations. However, after Jane is in London, the chilly reception from Miss Bingley makes her realize that Elizabeth was correct in the assessment of Miss Bingley's, say, sister, and being false friend to Jane. Meanwhile, Mr. Collins and Charlotte Lucas marry and depart for Mr. Collins' personage in the Hunsport. Charlotte, who invited Elizabeth to visit her soon, Elizabeth agrees with her. Of course, she is going to live some time with Charlotte Lucas. Elizabeth and her aunt discusses about Wickham's recent courtship to stay with the Gardiners, say with Miss King, heir of Mrs. Gardiner views his actions as mercenary. Elizabeth defends his right. Before Elizabeth leaves London, her aunt and uncle invite her to accompany them to the trip to northern England in summers, and Elizabeth had agreed. The next day, Elizabeth, Sir William, and Maria leave for Hunsport. They arrived at Personage. Charlotte and Mr. Collins gave them a great enthusiastic welcome. Gave them a tour of her house and garden. Maria was excited, but Elizabeth was not so much. The group invited to dine at Lady Catherine de Borough's residence, Rosings, which is very much near. Soon after they arrive, Mr. Collins made a dramatic description of Lady Catherine de Boroughs. Her home makes Sir William and Maria nervous. Elizabeth approaches the visit with curiosity. As Elizabeth observes Lady Catherine de Boroughs, Elizabeth noticed her tireless interest, small details of life. Lady Catherine de Boroughs turns her attention to Elizabeth and begins querying about her family education, about pianoforte, musical lessons, and all those things. After a week have passed, Sir William returns home. Elizabeth spends most of the time walking around and at Rosings. The news that Lady Catherine and the cousin Colonel Fitzwilliam gave is that of Lady Catherine Fitzwilliam Darcy will be visiting them here in the Rosings. Elizabeth tried to know what is the relation between Lady Catherine and Fitzwilliam Darcy. Colonel Fitzwilliam impresses Elizabeth with a gentlemanlike manner, and
Darcy remains quite aloof as ever. About a week, Darcy and Fitzwilliam arrived in Rosings. इथं आल्यानंतर ते रॉझिंग्स ह्या ठिकाणी डार्सी आणि कॅथरीन डिबरोज यांचा तो नीस असतो. सी अँड वी हॅव सीन दॅर इज अ रिलेशन बिटवीन that made her Darcy to arrive at Rosings. And see, Elizabeth tried to understand both of them. एलिझाबेथला हे समजून घ्यायचं होतं डार्सी आणि कॅथरीनमध्ये काय रिलेशन आहे. डार्सी त्या ठिकाणी येतो तेव्हा त्याला सरप्राईज होतं का एलिझाबेथ एकटी आहे. ऑकवर्ड मॅनरमध्ये ती दिसते. सून एलिझाबेथला काय प्रश्न तो विचारतो पण ही कॅन नॉट आन्सर. बिंगली त्यासोबत आलेला आहे आणि हे यानंतर चारोटीच्या मॅरेजविषयी ते डिस्कस करतात. मिस्टर कॉलिन्सच्या सोबत ते डिस्कस करतात. त्याचबरोबर चार्लोटी आहे ती घरी येते. डार्सी त्या ठिकाणून निघून जातो. चार्लोटी आणि एलिझाबेथ हे त्या ठिकाणी बघतायत आणि चार्लोटी सांगते का एलिझाबेथ डार्सी हा तुझ्या प्रेमामध्ये पडलेला आहे. एलिझाबेथ काहीसं दूरवर त्यापासून राहण्यासाठी प्रयत्न करते कारण जोपर्यंत डार्सी हा तिला मनापासून आवडत नाही, त्याला जज करत नाही, त्याचं मूल्यमापन करून स्वीकारत नाही, तोपर्यंत ती प्रेमाच्या कुठल्याही आणि त्याचबरोबर डार्सीच्या संदर्भात तिच्या मनामध्ये प्रेजुडायसेस भरलेली खूप आहेत. अँगर त्या ठिकाणी भरपूर आहे. एलिझाबेथ काहीतरी त्याचा अर्थ घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. डार्सीचे हे जे काही वाकडे आहे सी feels unfit to see Lady Catherine. Elizabeth decides not to go to Rosings. Rosingsला जायचं नाही. चार्लोटी after everyone left for Rosings, Elizabeth was very much startled by the arrival of Darcy. तो एलिझाबेथला त्या ठिकाणी विचारतो आणि ह्या ठिकाणी एलिझाबेथला तो आपल्या प्रेमाचा इजहार करतो, प्रेम सांगतो, प्रपोजल ऑफ मॅरेज तिच्यासमोर मांडतो, लग्नाचं आमंत्रण. सी वॉज व्हेरी मच फ्लॅटर्ड. पण त्याच्याविषयी असलेला राग संताप जो आहे तो त्या ठिकाणी तिच्या तोंडावर येतो आणि त्याचं प्रपोजल रेफ्यूज करते. मी तुला फक्त एका महिन्यापासून ओळखते. मला माहिती आहे तुझ्या मनात नजरेमध्ये काय. जेन आणि बिंगले दोघांना वेगळं करण्यासाठी, त्याचबरोबर विकहॅमला तू ॲरोगंटली आणि सेल्फिशपणे ट्रीट केलं, त्याला जी संपत्ती असते त्यामध्ये वाटा तू दिलेला नाहीस, हे अशा प्रकारचे ब्लेम्स ती डार्सीवर करते. एलिझाबेथ आपलं हे सगळं त्याच्या बाबतीमध्ये अँग्रीली व्यक्त करते. डार्सी cannot refuse anything, but he has something to say, but Elizabeth is not ready to listen to him. Elizabeth was walking in the next morning. Next morning, Darcy was approaching her, and he gives a letter in her hands, and then he leaves from there. Instead of addressing, what is there? The two objections that Elizabeth has raised, there is a declaration of that, explanation of these objections. आणि तो सांगतोय की जेन आणि बिंगलीला मी सेपरेट केलेला आहे. त्याने फक्त सांगितलं का जेन ही मिस्टर बिंगलेसाठी सुटेबल गर्ल नाही आहे आणि म्हणून बिंगलेला अजून बिंगलेचं प्रेम, जेनचं प्रेम हे ओळखता आलेलं नाही आहे, म्हणून अशा मॅरेजपासून मी दूर करण्यासाठी मी बिंगलेला सजेशन दिलं असं त्याने पत्रात लिहिलेलं होतं. आणि दुसरं विकहॅमच्या बाबतीमध्ये तो एक ग्रेडी आणि व्हेंजफुल व्यक्ती आहे. त्याने जे सांगितले ते तुला चुकीचं सांगितलेलं आहे. विकहॅमचं जे क्लर्जीमन म्हणून पोझिशन होती विदाउट कम्पन्सेशन,
विकॅमचं रिक्वेस्ट त्या ठिकाणी होते, पण त्या रिक्वेस्टच्या व्यतिरिक्त 33,000 पाउंड्स हे त्यांना स्टडी ऑफ लॉ, ओके, लॉचा स्टडी करण्यासाठी दिलेले होते. पण विकॅमने ते पैसे उडवून टाकले. त्याचबरोबर डार्सीकडून खूप पैसे तो मिळवायचा, पण पैसे त्या ठिकाणी असे उधळण्यासाठी विकॅमला पुरे पडायचे आहेत आणि ते पैसे पुरवले नाहीत. म्हणून डार्सीच्या बहिणीला पळवून नेण्याचा प्रयत्न ह्या विकॅमने केले होते. डार्सी, या संदर्भात तुला जर क्लॅरिफिकेशन पाहिजे असेल, कन्फर्मेशन पाहिजे असेल, तो कर्नल फिट्झविलियम यांना तू विचारू शकतेस. ह्या अशा प्रकारची स्पष्टीकरणं डार्सीने त्या ठिकाणी दिलेली होती. डार्सी, कर्नल फिट्झविलियम त्यानंतर हन्सफोर्डमधून निघून जातात. डार्सी जे लेटर दिलेलं होतं ते पुन्हा पुन्हा वाचते. त्याचबरोबर मारियाला ते सांगते. लाँगबॉर्नला वापस येत असताना गार्डिनर्स हे सगळे त्या ठिकाणी असतात. जेन लंडनवरून वापस आलेले असते. किटी, लिडिया यांना त्या ठिकाणी वाटतं का मिलिशिया इज लिव्हिंग ब्रायटन या ठिकाणून ती मिलिशिया थांबलेली होती, ती आता जाते. एलिझाबेथ प्रिस्ट, तिला बरं वाटतं का आता विकॅम तर आजूबाजूला असणार नाही आहे, कारण मेरिटोन या ठिकाणून ती मिलिटरी निघून जाते. एलिझाबेथ tries to relate the details of the Jane's marriage and Darcy's proposal. She was thinking about that. Jane हा एक शॉक असता, एक डिसरेस्पेक्टफुल अशा पद्धतीचं, डिसबिलीफ अशा पद्धतीचं नेचर तिच्या समोर आलेलं असतं. एलिझाबेथ आणि जेन ते डिस्कस करतात आणि विकॅमला त्या ठिकाणी सांगतात. They decided against it because he will be leaving soon. See, as per the regiment prepares to depart, the colonel of the regiment invites Lydia to accompany them to Brighton. Worried about her sister's immaturity and politeness, Elizabeth tries to persuade her father to forbid Lydia going. तिला त्या ठिकाणी इन्व्हिटेशन आलेलं असतं की ब्रायटन या ठिकाणी जाण्यासाठी, पण दिस टाईप ऑफ बिहेवियर इज नॉट ॲक्सेप्टेबल आयदर टू एलिझाबेथ ऑर टू जेन. एलिझाबेथ त्या ठिकाणी सांगते का नाही, गार्डिनर्स जे आहेत त्यांच्यासमोर तू जायचंस. बट शी वॉज नॉट रेडी. जुलैमध्ये गार्डिनर्स जे आहेत ते डर्बीशायरला जाणार असतात, जिथे मिसेस गार्डिनर तिचं बालपण गेलेलं असतं. डर्बीशायर ह्या ठिकाणी डार्सीची इस्टेट आहे, पेम्बर्ली, where Mrs. Gardiner decides that she wants to see Pemberley. Elizabeth ही त्यासोबत मिसेस गार्डिनर आणि मिस्टर गार्डिनर यांच्यासोबत जाणार असते. एलिझाबेथ आणि गार्डिनर्स हे पेम्बर्लीला ऑन द वे जात असताना मार्गामध्ये भेटतात. डर्बीशायर किंवा पेम्बर्ली ह्या ठिकाणी डार्सीची मोठी इस्टेट आहे. त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्या इस्टेटमध्ये गेल्यानंतर एलिझाबेथ त्या मॅग्निफिसंट अशा घराकडे बघते. पेम्बर्ली असे सुंदर असलेलं ते घर आहे. पूर्ण घराचा टूर करते ती. त्याचबरोबर हाऊसकीपर जी असते ती डार्सीचं बेस्ट लँडलॉर्ड, बेस्ट मास्टर दॅट एव्हर लिव्ड अशा पद्धतीने प्रशंसा करते. त्याचबरोबर हाऊसकीपर सांगते की तिथे डार्सी नाही आहे, ती सुद्धा ह्या ठिकाणी सांगत असते. गार्डिनर्स आणि एलिझाबेथ हे पेम्बर्लीच्या ग्राउंडमध्ये त्या ठिकाणी फिरत असतात. तेव्हाच डार्सी त्या गार्डनमध्ये दिसतो.
अचानक डासी तिथे दिसल्यामुळे एलिझाबेथला आपल्या इमोशन्सवर काय करावं, त्याचं कॉटियस त्याच्या सौजन्याने वागणं, या सगळ्या गोष्टींमुळे एलिझाबेथला काय करावं हे सुचेना असं झालं. सी अँड हर रिलेटिव्ज arrived. Drive away. एलिझाबेथ मुल्स ओव्हर द एन्काउंटर. त्यासोबत डासीचं जेनियालिटी, ते सौजन्याचं वागणं हे खूप आवडतं. डासी एलिझाबेथशी बोलत असतो. नेक्स्ट डे बिंगली त्याची सिस्टर मिस डासी हे त्या ठिकाणी राहतात. एलिझाबेथ नोटीस करते का मिस डासी इज नॉट प्राऊड. जसं विकहॅमने सांगितलं तसं काही नाही, ती जज करत असते. बट पेनफुली शाय. एलिझाबेथ ऑल्सो वॉचेस मिस्टर बिंगली. मिस डासी इंटरॅक्ट करते. Pleased to see no sign of romantic attachment between them. Elizabeth believes that there is references to Jane in his conversation. Elizabeth nervously त्या ठिकाणी सगळ्यांना बघते. गार्डिनर्स ऑब्झर्व करतात both her and sister. From their observations, they are sure that Darcy is very much in love with Elizabeth. आणि नेक्स्ट डे गार्डिनर अँड एलिझाबेथ हे गो टू पेम्बर्ले ॲट डासी अँड मिस डासीज इन्व्हिटेशन. इथेही थांबतात. मिस्टर गार्डिनर जे आहेत ते फिशिंगसाठी जात असतात. मिसेस आणि मिस्टर गार्डिनर, एलिझाबेथ, जॉर्जियाना, मिस बिंगले, मिसेस हर्स्ट हे सगळे त्या ठिकाणी फिशिंगसाठी जात असतात. ऑल्दो मिस बिंगले ट्रीट्स एलिझाबेथ कोल्डली. ती काही इमोशन्स दाखवत नाही. Elizabeth attributes her behavior to jealousy. Darcy त्या ठिकाणी फिशिंग करून रिटर्न येत असतो. And it is clearly attached to Elizabeth. He is very much closer to Elizabeth. Miss Bingley attempts to allude to Elizabeth's former attachment to Wickham to make her look foolish by bringing up her sister's attachment to the regiment in Meryton. But Elizabeth's calm response makes Miss Bingley look ill-natured. After Elizabeth and Gardiners leave, Miss Bingley tries again to demean Elizabeth. She is deflated. She is worried. And soon, another chapter that is going to begin from here. Elizabeth receives 2 letters from Jane. त्या लेटरमध्ये लिहिलेलं होतं ती फर्दर सी कॅन एक्सप्लोर हर रिलेशन्स विथ मिस्टर डासी. जे सांगते का लिडिया जी असते ती ब्रायटनला गेलेली असते आणि ती विकहॅमच्या सोबत ब्रायटन ह्या ठिकाणाहून पळून गेलेली असते. ते पुढे जाऊन अजून त्यांचं लग्न झालेलं नाही आहे. ते कदाचित विकहॅमने लिडियाला पळवून नेलेलं आहे आणि ते लंडन ह्या ठिकाणी गेलेले आहेत, लंडनच्या दिशेने आहेत. मिस्टर बिनेट दोघांच्या शोधासाठी निघालेले आहेत. जेन विचारते मिस्टर गार्डिनर ते आहेत का जे लंडन ह्या ठिकाणी मिस्टर बिनेट यांना मदत करण्यासाठी जाऊ शकतील. तर इथपर्यंत आपण बघितले का प्लॉट जो आहे हा आलेला आहे. इन द नेक्स्ट segment of the plot we have another story plot that we are going to see by this. What causes that? How Elizabeth takes this elopement of Lydia with Wickham that we come to know, and how Darcy comes to help them both. So we will understand this latter part of the story or the plot in the next video lecture. Thank you.